3 or 4 times, but then there's this website that you could go to learn like Minesweeper patterns, and then there's like a little slope that connects to like the penguins. I went there with like a group of people and like. With my real life friends, I only talk about their schools, like what's happening in their school, what's happening with their friends. How about you? You like sleeping? I mean, I guess. Why not? Are you sure? You seem a bit like hesitant But about it. Like we don't really have the same interests. it's a gift shop. I like gift shops. Do you like gift There's shops? this fear that they will look at me with something negative, like they're looking at something weird. Tomorrow? Like for like buffer time and spend money. I definitely have social anxiety. Eye contact gives me a lot of anxiety. Usually, It's I really weird. try not to even look at their facial expression. Like this, they're submitted, but there's like. So you need to MRT and then transfer. Yeah. Or just together. Really? Then Yeah. 2 hours go there in 2 hours. Yeah. Like the bird park, the like closer to it. Jean 今年17岁，性格腼腆，寡言少语，但从小她还是渴望与他人建立关系，只是她做不到。I started gaming even when I was like very young. I would use my mother's phone to play games. Yes, you stole my things. Give it to me. Hurry up. As I grew older, Help. I just found it easier and easier to be online rather than in real life. The longest time I spent online, I had a call with my online friends. We called for like 24 hours. In real life, there were so many fears, and online there was just nothing like it. It does feel like I can be more like myself online than in real life.上网交友玩游戏，一个不小心就成瘾。Jean 最沉迷手机游戏的时期是中2，几乎是废寝忘食。家人看在眼里，急在心里。一天是玩多过10个钟那种，甚至晚上也没有睡觉，就是在玩手机。学习方面也做得不好了，慢慢就发现到他功课没有交，还是成绩拿不好。但是我一叫他你不可以玩了，你要停，你要先做功课，你要睡觉，那他就会不说话，然后也不可以控制自己。他的性格是比较敏感，所以我也不想去讲很难听的话，我就是在一个为难的角度。电子游戏的设计就是让使用者欲罢不能。受访的辅导员指出，自冠病疫情以来，游戏成瘾病例增加了30%，其中大多数是青少年。游戏公司或者是各种游戏，他们做的好的地方就是能够给你很快的反馈，会有很多特效啊，有很多闪亮的光啊、音响啊，让人感觉说哇很有成就感。可是人生没有游戏这么有规律啦，可以让你有这么多的掌控权，生活就比较复杂了，他可能就没有那个能力了。这个其实是形成了一个恶性循环，因为他就更加的向往在虚拟世界里面花费时间。就比如 Jean， 她在虚拟世界得到了满足，现实生活却一团糟，生活昼夜颠倒，无法早起上学，无法面对同学，也经常和家人起冲突。有一次我会收掉那个 Jean 的手机，是因为他没有上学了，一直在玩手机，所以我就很生气嘛。当年只有14岁的 Jean， 其实也意识到自己的问题，但是无从改变。
During that period, I couldn't eat properly. I couldn't sleep properly. I was just like drifting lifelessly. I was like crying a lot. And then eventually, just so I can get back my phone, I tried to hurt myself. Maybe make my parents feel bad and give me back my phone. 我在上班的时候，然后接到个电话，从那个医院打来的，告诉我他在那个A&E，就讲他好像吃过度那个药丸啊，然后被送去医院了。所以我当时问我先生是吓到了，当然对，没有想到他会这样，会想到走这一步。Push mid, can we push mid? 哎，小心小心 ，gang gang gang。OK， take the shot，take the shot。呀。其實玩到比我朋友更高級啊，就差不多最頂尖了。Hurry up! Yeah! Wow, bro, you're damn good 哎！你太厉害了啦 Where do you even learn that from?！I think OK。所以每次我玩都是我在帮他们赢那个游戏。我赢的时候不让我开心，是要输了，我要突然间赢才比较好玩。拜拜 bro。好，拜拜。先走喽。下次见，拜拜。我不知道怎么跟他们沟通，我每次跟父母讲话就会吵架，所以我觉得就是从那个时候，我就没有真正想跟他们沟通。我成绩还可以，还蛮好的。爸爸都是在做工，在家比较多的时间是我妈妈，因为她是一个家庭主妇，她控制力很强。妈咪，我可以去 toilet 吗？不可以。爸，我尿。坐下。她就是一直逼我坐下来练习啊。如果我没有做练习的话，他就会打我。要讲几百次。妈咪，我今天已经做了 Chinese 2 hours 了，我今天不要再做 Chinese 了 ，please。不行，我在跟你讲话，你为什么一直在玩这个？妈咪，我今天不要再做 Chinese 了 ，please，I don't want。妈咪，妈咪，不听话，妈咪，不听话，妈咪，不听话，妈姐。我那时候就很生气了，我妈妈为什么要这样一直逼我做我不喜欢做的东西？可能就是从那个时候开始对她有一点怨恨啊，有一点仇恨，而且这仇恨我不懂怎样表达出来，所以我一直放在我心里，就是一直记仇。这个仇恨一直滚，然后到了中学就有这个概念，就是要让我妈妈失望。来，我煮了你最喜欢吃的古老肉。听啊，我要你先吃这个，然后这个，然后这个，听到没有？学校的成绩都考得很差，因为我知道这是我妈妈很在乎的一件东西，所以我就是要气她。吃饭了，不要再听电话了。Go go go， bottom me。俊熙，你有听到没有 Follow me。吃饭了，不要玩了。如果没有上学的话，就整天就会在家玩游戏，因为我想逃避。因为我不知道我有这样多时间要做什么东西。你看你儿子啊，活活把我气死！为什么？到底做错什么事？我儿子14岁之前，其实他的母亲都对他非常的严厉，而且也对他
常常有情绪上的那个责骂啊。讲几次了，这样笨，就这样做了。你不要听话，说不可，你说不可，你顶嘴，坐下来，我顶嘴。而他又很渴望父母的认同，导致说他对于自己所想的、所真正感受的不了解，有一点脱节。我在课上没有听课，所以我心里的想法就是，反正我没有在学校学到东西，为什么还要去学校？ Sorry， 我睡不醒。哇，迟到1个小时啊，不用紧的，没关系。哎呀，反正你平时也不来学校，It's okay 啦。Thanks for dropping by。一段时间没有去上课，我就又想回去上课，就比较难。嘿 ，bro， 睡觉去啊？算了，我回家，然后不要起来。好吧。就是我已经习惯了一直没有上课，所以要断掉那个习惯就是更难了。本来我家里的人就不知道，可是我逃学了1次2次，然后学校就发一封信发给我父母，我父母就开始知道我没有去上课。你是怎么考的 ？GPA 2.0，而单单税也那么差，你到底跑去哪里？陈俊熙，我在跟你说话，你听到了没有？我父母还一直控制我的手机，晚上一直拿我手机，我就不要这种控制。你的成绩没有进步，手机我没收。所以我偷偷买一个手机，想法就是他们一旦拿掉了我第1台手机，我还有多1台手机可以用。This is mine， 还给我！你到底在想什么？玩，你这辈子完了 ！I don't care， 你还给我，还给我！俊熙，你到底要笨到几时？你的 GPA 2.0了，2.0了，你是傻的！现在我回想起来，还会有一点伤心啊。有时候晚上我还会一个人自己在哭，我还有一点点迷茫。可是我慢慢来了，我慢慢找到我想要做的东西。他就对他自己的个人评价特别的低啦，而这样会让他成长过程中会缺乏信心，或使他更加的向往进入虚拟世界。因为怎么说，虚拟世界其实和真实世界来相比的话是比较简单、比较容易掌控的了。Yeah, I got down. I got it. Then you can like wrap it around your finger like that until both fingers have two lines. 每个星期六，在新加坡中部的一个小树林，变成了一个特别的课堂地点。除了父母不能陪同，这里也严禁使用电子产品。就比如9岁的汪芷贤，他在这里找到比虚拟世界更真实的快乐。I get to go out and then I get to stay away from the parents for some time. Oh, I did this. That, oh come on. And it's very fun because I can be with my friends. Yes, I can also do whatever I want. 电子产品在现代生活中无所不在，芷贤从4岁也开始接触。但是妈妈为了防止孩子们迷上，决定带他和7岁的弟弟来加入森林学校。如果你不去控制他们的话，你这样子给他一个 iPad 还是平板电脑，他们可能就是不知不觉就可能2个小时过去了。他们上了森林学校之后，他们自己就真的是沉浸在他们自己的故事里。他们现在玩的时间，我是远远超过他们用电脑的时间。
森林学校顾名思义，就是把孩子带入大自然中，让他们自由活动、学习。导师很多时候只是从旁监督安全，不干涉孩子想做什么。You need to wait. We need to move as a group. 研究发现，在成年人当中，跟大自然世界有多一点的连接的人，有更高的幸福感。在森林学校是不可以用手机的，也不可以打电脑的，所以他们需要学习怎么在真实世界里面跟朋友互动，还有跟那个自然世界更好的连接。15岁的李义颂从7岁加入森林学校，现在每星期也来上课2小时。小时候的李义颂比较容易跟哥哥因为一些小事吵架。I definitely learned how to, I'll say, regulate emotions and understand emotions more. I guess school doesn't really teach these values. So I brought my siblings here. This is actually my older brother and this is my younger sister. At home, probably using the computer playing games. Oh yeah, study lah. Check this. You can read the lyrics, you can read the lyrics. Who's this sleep token again? Yeah, it's all sleep token. 我家有3个孩子，都有开始用手机、电脑、iPad 这些了，大概每天可能用6、8个小时吧。当我问他们他们在做什么，他们就说他们在做功课，可是很难知道他们是不是真正的在做功课，还是在做别的东西。我觉得来森林学校是一个很重要的经验和体验，每一个孩子都需要用他们的5 senses， 这些感官是学习的基础。在新加坡，很多小孩子可能在小时候，他们的感官没有受到充分的锻炼，所以到了小学会看到很多会有学习的困难。今年17岁的 Jean 因为中2那年严重沉迷手机游戏，甚至服药自杀。一开始 Jean 玩游戏是为了交朋友，后来生活完全被游戏瘾左右。Starting secondary school, I didn't really have any friends. In school, I couldn't focus at all. I think my mind was just in games. Jean 沉迷手机长达2年，最终下定决心要寻求帮助，是因为父母的一次争吵。My mother would tell me, "Hey, your father is scolding me for this. Can you stop?" And I'll just feel very, very guilty because, like, I'll be trying to stop, but I can't stop for some reason. 因为我刚刚跟 Jean 接触的时候，他其实是有忧郁症啊，还有他睡眠的这些问题，所以如果叫他来每天努力去上学读书，对他来说他没有那种力气了，他也是没有那种能力哦。So when you feel the tension like on the sides of your head, then that tells you that you're feeling what emotion? 所以我就是跟他做了不同的活动来帮他。They taught me many skills to deal with anxiety. A lot of them include like breathing exercises, relaxation. 休养了一段时间 ，Jean 重新掌握了生活，也找到了学习的方向——心理学。他也加入了 Impart， 当上志工。当年让他迷失人生方向的电子游戏，变成了他帮助其他青年的工具。Hello, what's your name? We will all meet up in a game called Minecraft. In the game, we would teach them skills that they can use in real life. We would teach them
how they can support themselves. Wait, I think I know where you are. I'll come to you. I find this meaningful. Yeah, it's good to know that I can use my own experiences to help others. I've had many new understandings to video games. I used to think it was just somewhere I could escape, somewhere better than real life. Now I think it also can be a medium to support other people. I would tell my younger self not to stress too much. A lot of things that I thought was a big deal isn't that big of a deal. I would tell them, you don't need to be perfect.其实，游戏的这些活动对现代的青少年学会怎么交朋友，来建起自己的自信是非常重要的。他们用手机的原因可能是为了应对他们生命中的一些压力，所以如果父母能够好奇，孩子能够感受到的，那可能会有比较好的结果。